নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম সৌরভ চক্রবর্তী। স্কাই হাই হলিডেজের পক্ষ থেকে আজকের ছোট্ট ভিডিও, এই প্রথমবার। তো আজকে সকালবেলা নিউজ চ্যানেল খুলে দেখি একটা অন্তঃসত্ত্বা হাতির মৃত্যু। একটু ডিটেলস নিয়ে দেখি যে হাতিটিকে বাজি পোড়া একটা আনারস খাওয়ানো হয়েছে। তো আমার আপনার মতো তো পশুরা চালাক হয় না, তো না বুঝেই খাওয়ার জন্য তার মুখটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার অন্তঃসত্ত্বা পেটের বাচ্চাটিও অবৈধভাবে মারা যায়। বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল হাতিটা, কিন্তু নিরুপায়। কোথায় গেল সেই মানুষের কাইন্ডনেস? মানুষকে এতটাই নির্মম যে একটা অবলা প্রাণীকে মারতেও দ্বিধা করে না। একটা গল্পের মতন লাগলো, সেমলেস হিউম্যান। যাই হোক, স্টার্ট করা যাক পাটায়া ফায়ারওয়ার্কস 2019 ভিডিও। Pattaya Firework 2019.
চলো বীজ দিয়ে যাবো, চলো চলো, পায়ে বালি লাগবে একটু। বসে পড়ো বসে পড়ো বসে পড়ো। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল স্কাই হাই হলিডেজ। থ্যাংক ইউ।